Welcome to Chennai Press News Channel. Kauvery Hospital is organizing the 4th edition of the K10K Cancer Awareness Run on the 1st of February 2026, bringing together thousands of runners, families, and fitness enthusiasts in support of cancer awareness. As a part of this marathon, the race kit distribution event was inaugurated by Oncologists of Kauvery Hospital, Chennai. Over the past 3 years, the K10K Run has seen steady and significant growth, reflecting rising public engagement with more than 12,000 runners. The K10K Cancer Awareness Run 2026 will feature 5 km and 10 km categories, making it accessible to participants of varying fitness levels. Good morning to everybody. Nikki, we have assembled here at this place for the K10K Run, which is conducted by Kauvery Cancer Institute of Kauvery Hospitals. இது 4வது ரன், அது 4வது எடிஷன் சொல்லுவாங்க. ஃபர்ஸ்ட் ரன்ல வரும்போது எங்களுக்கு வந்து 3,500 people தான் ரெஜிஸ்டர் பண்ணாங்க. இன்னைக்கு 7,000 people மேல ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்காங்க. That means it's a good progress. People are aware of what's happening. இதுக்கு இந்த ரன் பண்ணணும் and இது மாதிரி பண்ணணும். One, definitely any running, marathon running or any type of exercise is good for health. That is a different point. But இந்த ரன் நாங்க பண்றது காரணம் ஒரு பர்டிகுலர் காசுக்காக பண்றோம். அது கேன்சர் காசுக்காக. அந்த காசுனா அவேர்னஸ். People should be aware of cancer. If they are not aware of cancer, they can't come to the doctor at an early stage. If you don't come to an early stage, cure பண்றதும் கஷ்டம். லேட் ஸ்டேஜ்ல பண்றது கஷ்டம். ஸோ இந்த அவேர்னஸ் வந்து February மாசம் 4ஆம் தேதி வேர்ல்டு கேன்சர் டே. அதுதான் எங்களுக்கு வந்து ஒரு எவ்ரி வருஷம் நாங்க ஒரு தீம் வச்சிருக்கு. லாஸ்ட் டைம் இருந்த தீம் தான் சேம் தீம், 25 26 சேம் தீம் தான். The theme is an awareness for not only for the treatment of cancer, the awareness of cancer. That is more important. And not only awareness, early detection. So நம்ம more focused வந்து இந்த whole program பண்றது வந்து awareness-க்காக தான். Treatment definitely Kauvery Cancer Institute has made a big leap in the division of oncology. நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்கு, both medical, surgical, radiation, hematology எல்லாமே ப்ராக்ரஸ் ஆயிருக்கு. பட் ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் இம்பார்ட்டன்ட் இல்லை. ஒரு நல்ல ஹாஸ்பிட்டலுக்கு ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் மட்டும் கொடுத்து பிரயோஜனம் இல்லை. பேஷண்ட்ஸ்க்கு அவேர்னஸும் கிரியேட் பண்ணணும். வி ஹாவ் அ சோஷியல் ஆர் மாரல் பைண்டிங் டு த சொசைட்டி. ஒரு டாக்டருக்கு ஒரு மாரல் பைண்டிங் இருக்கு. எப்படி கேன்சர் ஏர்லியா வந்தா பெட்டரா கியூர் கொடுக்கலாம், பெட்டரா ரிசல்ட்ஸ் கொடுக்கலாம்னா இந்த ஹோல் அவேர்னஸ் ப்ரோக்ராம். ஸோ யுனைடெட் பை யூனிக், அதுதான் தீம். இந்த வருஷம் அதே தீம் தான். போன வருஷம் அதே தீம் தான் நடந்தது. எவ்ரி வருஷம் அந்த தீம் மாறுறது. ஸோ இந்த வருஷமும் அதே தீம் தான். ஸோ நாங்க வந்து இந்த அவேர்னஸ் ரன் பண்றதே காரணம், people should be aware of it. People should know what it is. People should come at an early stage. People should get detected at an early stage, get treated at an early stage and get cured. So long term complications, long term side effects of treatment எல்லாம் அவாய்ட் பண்றதுக்கு. அது மாதிரி இம்பார்ட்டன்ட் வந்து கேன்சர் பேஷண்ட் ஜென்ரலாவே ஒரு ஸ்டிக்மா, அவளுக்கு சொல்ல இஷ்டம் இருக்காது இந்த கேன்சரை பத்தி. பட் இத மாதிரி ரன்ஸ், இத மாதிரி பீப்புள் கோயிங் அபவுட் டாக்கிங் வில் டெஃபினெட்லி கிவ் அ ஹியூஜ் இம்பாக்ட் ஆன் த சொசைட்டி. ஸோ லிட்டில் டிராப்ஸ் ஆஃப் வாட்டர் மேக் அ மைட்டி ஓஷன் சொல்லுவாங்க இங்கிலீஷ் ப்ராப்ளம். சின்ன சின்ன தண்ணி டிராப்ஸ் ஆஃப் தண்ணி தான் ஒரு ஓஷனே உருவாக்குறது. ஸோ நம்ம என்ன பண்ணாலும் கொஞ்சம் பண்ணாலும் இந்த 7,000 people டெஃபினட்டா ரிஜிஸ்டர் பண்ணவா வந்து டெஃபினட்டா அதை பாக்குறவா வந்து பல பேர் இருப்பா. அதனால பல பேர் பெனிஃபிட் ஆவா. அதான் காரணம். தேங்க்யூ. இல்ல எங்களுக்கு ஆம்புலன்ஸ் எல்லா சர்வீசஸ் ஃப்ரம் தி ஹாஸ்பிட்டல், பிகாஸ் இட்ஸ் a hospital based run, not a some other. So the entire hospital service industry is ready for any form of emergencies. But generally we don't recommend people with cardiac conditions to run. This is not normal. Generally any run la vandu there is a standard policy. People who are healthy or people who don't have any form of cardiac conditions or any form of epilepsy, cardiac conditions வந்து ரன் பண்றது பெட்டர் இல்ல. பட் ஜென்ரலா எல்லாருமே ரன் பண்ணாட கூட என்ன இது ஒண்ணு இது கிடையாது. we are not running a Olympic run. It is only for a cause. காசுனா நடக்க கூட நடக்கலாம். ஆக்சுவலா முள்ளா நடந்து கூட போகலாம், அது முள்ளா ஜாக் பண்ணி கூட போகலாம். there is no time frame here for the run. இது இத்தனை மினிட்லாம் பண்ணணும் இல்ல. So there is a group of people in the run who do it for a particular timing.
there is a group of people who do it for the sake of the run. So ரெண்டு விதமான people இருக்கா இந்த குரூப்ல. So definitely எல்லா ரன்லயும் இந்த மாதிரி ரெண்டு டைப் ஆஃப் people தான் வருவா இந்த மாதிரி ரன்ல. Next, we are going to present to the Sandeep Balakrishnan, who is going to be supporting for the people who is going to complete the 10K in 75 minutes. Can you round of applause for Sandeep Balakrishnan? 10 kilometer in 70 minutes. Can you round of applause for Vijay Bodipalli? The serious runner is going to be supporting to the runners who is going to complete the 10 kilometer in 55 minutes. Runners who is going to complete the 5 kilometer in 40 minutes. Can you round of applause to Gayatri? Minutes. Please join along with me to congratulate.